Hi everyone, ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái challenge. Cái challenge này gọi là tập nói tiếng Anh, thực ra là tập bắt chước tiếng Anh thì đúng hơn. Và mình được gợi cảm hứng từ một người bạn ở trên YouTube, và mình sẽ dẫn link YouTube của bạn ấy bên dưới. Cái điều bạn làm đó là bạn ấy bịt mắt vào và rồi auto first, bạn ấy chọn một cái TED Talk ở trên YouTube, and then bạn ấy cover his eyes, và sau đó tai nghe và rồi nhắc lại theo những gì mà mình nghe được từ diễn giả, nhắc hệt như vậy. Và đây là một cách mà mình nghĩ rằng rất là hay để mà luyện tiếng Anh, đặc biệt là khi mà chúng ta bịt mắt vào thì chúng ta không nhìn được subtitles và chúng ta focused on our sense of hearing more, right? Và mình sẽ tập trung vào cái sense of hearing, tức là cái thính giác của mình nhiều hơn, và đó là một cách rất là tốt để học tiếng Anh và nó cũng khá là fun nữa. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện cái challenge này và mình chọn một cái kính mắt mình không nhìn thấy gì cả. Mình chọn một cái talk có tên about stress. So cái topic là about stress và cái title của nó là how to make stress your friend. Và mình nghĩ đây là một cái bài talk mà rất là có lợi, có ích đối với rất là nhiều người. Okay, bây giờ thì mình sẽ thứ nhất là bật lên đã, và sau đó mình sẽ cover my eyes with this mask and then start imitating the speaker. I have a confession to make. But first, I want you to make a little confession to me. In the past years, you could just raise your hands if you experienced relatively little stress. Anyone? How about moderate amount of stress? Who experienced a lot of stress? Yeah, me too. But that is not my confessions. My confessions is this. I am a health psychologist, and my mission is to help people be happier and healthier. But I fear that something I've been teaching for the last 10 years is doing more harm than good, and it has to do with stress. For years, I've been telling people stress makes you sick. It increases the risk of everything from common cold to cardiovascular disease. Basically, I've turned stress into the enemy. But I've changed my mind about stress. But today, I want to change yours. Let me start with a study that makes me rethink my whole approach to stress. This study tracked 30,000 adults in the United States for 8 years, and they started by asking people, how much stress have you experienced in the last year? They also asked, do you believe that stress is harmful for you or your health? And then they used public death record to find out who died. Okay, some bad news first. People who experienced a lot of stress in the previous years had a 43% risk of dying, increased risk of dying. But that was only true for the people who also believed that stress is harmful for your health. People who experienced a lot of stress but did not view stress as harmful was no more likely to die. In fact, they has the lowest risk of dying than anyone in the story, including people who has relatively little stress. Over the years they were tracking death, 182,000 Americans died prematurely, not from stress, but from the belief that stress is bad for you. That is over 20,000 deaths a year. Now, if that estimate is correct, that could make believing stress bad for you the 15th in the United States last year, killing more people than skin cancer, HIV, AIDS, and homicide. Oh, it's hard. You can see why this story freaked me out. Here I've been spending so much energy telling people stress is bad for your health. So this story got me wondering, can changing how you think about stress make you healthier? And here the science says yes. When you change your mind about stress, you can change your body's response to stress. Now,
To explain how this works, I want you all to pretend that you are participants in a study designed to stress you out. It's called the social stress test. You come into the laboratory and you're told you have to give a 5-minute impromptu speech on your personal weaknesses to a panel of expert evaluators sitting right in front of you, and to make sure the bright lights and the camera in your face, kind of like this. And the evaluators have been trained to give you discouraging non-verbal feedbacks like this. Now you've also been demolished. Time for part 2, a math test. And unbeknown to you, the experiment has been trained to harass you doing it. Now we're gonna all do this together. It's gonna be fun for me. Okay. I want you all to count backwards from 996 in increments of 7. You can do it out loud as fast as you can, starting with 1996. Go faster. Faster, please. You're going too slow. Stop. That guy's made a mistake. We're gonna have to start up. You're not very good at this, aren't you? Okay, you get the idea. Now if you... Thực sự là mình mệt quá, mình give up mọi người, mình give up đây. Chưa hết bài, thực ra thì đã hơn 5 phút rồi, nhưng mà nếu mà mình nói bài này 15 phút chắc mình chết mất. 5 phút là mình đã thấy nhiều rồi. Có lẽ là mình broke it down into like different smaller parts, so it's manageable. Mình nghĩ là chúng ta không cần phải nói hết cả một bài đâu, thường chúng ta chỉ chọn mỗi hôm một tí mà tập như vậy thì cũng được. Rồi mà đeo cái mặt nạ một lúc mà mình phải bỏ mắt ra vậy, phải một lúc thì mắt mình bây giờ vẫn còn mờ chưa nhìn thấy rõ. Nhưng mà mình nghĩ là đây là một cái thử thách khá là fun. Trong lúc mà mình bắt chước cô ấy thì mình thấy rằng là đôi khi mình bị mất tập trung lắm. Với cả cô này nói cái bài này mình cũng thấy khá là nhanh, cho nên là khi mà mình bắt chước mình chưa nghe ra nào mà mình đã bị hơi líu lưỡi vào khi mà mình rớt lại đằng sau. Khi bắt chước người khác thì công nhận là bởi vì mình phải nghe người ta nói đã, xong rồi mình bắt chước theo, bao giờ mình cũng sẽ chậm hơn người ta, và nếu như người ta nói nhanh quá thì mình bị rớt lại phía sau. Nhưng mà mình thấy đây là một cái activity, it's pretty fun and you should try it, okay? And các bạn thử đi, rồi các bạn post cái video của các bạn thực hiện cái challenge này ở bên dưới, và chúng mình sẽ cùng xem cái cách học này có phù hợp với mình không nhé. Alright, đó là video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye.